Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. How are you this morning? I'm fine this morning. I hope you are fine. So you can study English for me very well. And study English for me, so you must pay attention to the explanation. So if you don't understand, please you can ask the question to me, and don't be shy to ask. Okay. Adik-adik mahasiswa, selamat pagi semuanya. Salam sehat selalu, tetap semangat belajar di satu walaupun kita kali ini masih menghadapi satu pandemi COVID-19, tapi tidak lupa untuk belajar. Pada kesempatan ini, Bapak akan menjelaskan pada pertemuan ke-5 ini, Bapak akan menjelaskan tentang artikel tentang supply and demand. Supply and demand. What is supply and what is demand? Dan nanti kita akan belajar kata-kata yang berkenaan dengan supply and demand, bagaimana cara membaca grafik demand dan grafik supply dalam bahasa Inggris. Ini kuncinya ini kalau saudara mau bisa berbahasa Inggris, ya saudara harus banyak berlatih dan membaca artikel dalam bahasa Inggris. Oke, nanti setelah kita membaca, harapan Anda membaca dengan benar, maka perhatikan waktu Bapak membaca. Dan seperti biasa, saudara harus mempunyai record bacaan Anda tentang teks supply and demand dan posting linknya ke Bapak di sini, sehingga Bapak bisa melihat, mendengar ucapan Anda dan bisa mengoreksi ucapan yang salah dan mengevaluasi. Ya, kemudian setelah baca dan record, Anda mengerjakan semua latihan-latihan menggunakan artikel di atas. Jadi Anda selalu mengerjakan tugas, ya jangan malas. Kalau Anda tidak rajin, maka Anda tidak bisa berbahasa Inggris. Kuncinya adalah kerajinan. Setelah kita belajar artikel tentang supply and demand, kita akan belajar teori tensive present continuous tense. What is present continuous tense? Apa itu present continuous tense? Apa kegunaan present continuous tense? Dan kapan kita menggunakan present continuous tense? Nah, yang pertama-tama Bapak coba share screen tentang supply and demand. Setelah supply and demand, nanti Bapak akan menerangkan tentang grammar present continuous tense. Nah, ini ada teks ya, teks tentang supply and demand. Dalam bahasa Indonesia seperti penawaran. Ada supply and demand. Demand permintaan. Supply and demand in economics ya. Supply dan demand. Ini topik-topiknya. Jadi perhatikan Bapak membaca, listen to my reading. In economics, the relationship between the quantity of a commodity that produces which to sell at various prices and the quantity that consumer needs to buy, it is called supply and demand. Yeah, it is the main model of price determination used in economic theory. So the price of a commodity is determined by the interaction of supply and demand in the market. The resulting price is referred to as the equilibrium price and represent the agreement between producers and consumers of the good. In equilibrium, the quantity of a good is supplied by producers equal the quantity demanded by consumers. So inilah dia.
Anda coba terjemahkan ya, Anda terjemahkan dulu apa artinya. Oke, terjemahkan. Setelah Anda terjemahkan ini, Anda baca kalimat ini. Kemudian kalau ada kata yang sulit, Anda catat di buku Anda. Setelah Anda catat, Anda baca di kata itu, Anda ulang lagi, baca lagi dan artikan. Sehingga lama-lama Anda akan mengetahui arti kata-kata yang digunakan dalam artikel ini. Okay, I carry on. The quantity of a commodity demanded depend on the price of the commodity and potentially on many other factors such as the prices of other commodities, the income and preference of consumers, and seasonal effect. In basic economic analysis, all factors except the price of the commodity are often held constant. Analysis then involves examining the relationship between various price levels and the maximum quantity that would potentially be purchased by consumers at each of these prices. The price quantity combination may be plotted on a curve known as a demand curve, with price represented on the vertical axis and the quantity represented on the horizontal axis. A demand curve is almost always downward sloping, reflecting the willingness of consumers to purchase more of the commodity at lower price levels. At any change in non-price factors would cause a shift in the demand curve, whereas changes in the price of the commodity can be traced along the fixed demand curve. Okay, so this is the curve. Ini kurva, ini adalah kurva. This is the demand curve, kurva permintaan. So there is an increase in demand. So how to read this curve? So this is the horizontal axis and this is the vertical axis. Okay, so this is the horizontal is equals to price as quantity. So when the price of commodity is up, so the consumer will buy less products. Why? Because the price is higher. But when the price is down, so the consumer will buy more products. So how to increase demand? So you must lower the price. Yeah. So if you lower the price of the product, so the consumer will buy more product from you. So it is the picture of the demand curve. So this curve describe the increase in demand. Why the demand increase? Yeah. Why the demand increase like this? Okay, and then supply curve. The quantity of a commodity that is supplied in the market depends not only on the price obtainable for the commodity, but also on potentially many other factors such as the prices of substitute product, the production technology, and the availability and cost of labor, and other factors of production. In basic economic analysis, analyzing supply involves looking at the relationship between various prices and the quantity potentially offered by producers at each price, again holding constant all other factors that could influence the price. This price quantity combination may be plotted on a curve known as the supply curve, with price represented on the vertical axis and quantity represented on the horizontal axis. A supply curve is usually upward sloping, reflecting the willingness of producers to sell more of the commodity they produce in the market with higher prices. Any change in non-price factors would cause a shift in the supply curve, where the changes in the price of commodity can be traced along a fixed supply curve. So this is a decrease in supply. Why the supply is decreased? Because the price is because the price is shifted. Okay, and then market equilibrium or balance between supply and demand. Supply and demand are equated in a free market through the price mechanism. If buyers wish to purchase more of a good than is available at the prevailing price, they will tend to bid the price up. If they wish to purchase less than available at the prevailing price, suppliers will bid price down. The price mechanism thus determines what quantities of goods are to be produced.
The price mechanism will also determine which goods are to be produced, how the goods are to be produced, and who will get the goods. How the goods will be distributed. Goods so produced and distributed may be consumer items, services, labor, or other sellable commodities. In each case, an increase in demand will lead to the price being bid up, which which will induce producer to supply more. A decrease in demand will lead to the price being bid down, which will induce producers to supply less. The price system just provides a simple scale by which competing demand may be raised by every consumer or producer. The tendency to move toward the equilibrium price is known as the market mechanism. The resulting balance between supply and demand is called a market equilibrium. As the price of a good rises, the quantity of it usually increases, and the willingness of consumers to buy the good normally declines. But these changes are not necessarily proportional. The measure of the responsiveness of supply and demand to changes in price is called the price elasticity of supply and demand, or demand, calculated as the ratio of the percentage change in quantity supplied or demanded to the percentage change in price. Thus, if the price of a commodity decreased by 10%, the sales of the common commodity consequently increased by 20%, then the price elasticity of demand for that commodity is said to be 2. In algebraic form, electricity, E is defined as E equals the percentage of electricity Y divided percent or elasticity X. Y is elastic with respect to X if E is greater than 1. Inelastic with respect to X if E is less than 1, and unit elastic with respect to X if E is equal to 1. Several other types of characteristics are frequently used to describe well-known economic variables. These include, but are not limited to, the income elasticity of demand, the cross price elasticity, the elasticity of the price of a good with respect to the price of another good, the elasticity of substitution between different factors of production, for example, between capital and labor, and the elasticity of intertemporal substitution, for example, the elasticity of consumption in the future relative to consumption in the present. Understand the concept of invisible hand as advocated by Adam Smith, 1776, and later by F.A. Hayek in the 20th century. Learn about free market economy as advocated in the 18th century by Adam Smith with his invisible hand metaphor, and in the 20th century by F.A. Hayek. Several other types of elasticities that are frequently used to describe well-known economic variables have acquired their own special names over time. These include, but are not limited to, the income elasticity of demand, the cross price elasticity, and the elasticity of price of a good with respect to the price of another good. The elasticity of substitution between different factors of production, for example, between capital and labor, and the elasticity of intertemporal substitution, for example, the elasticity of consumption in the future relative to consumption in the present. The demand for products that have readily available substitutes is likely to be elastic, which means that it will be more responsive to changes in the price of the product. That is because consumer can easily replace the good with another of its price rises. The demand for a product may be inelastic if there are no close substitute, and if expenditures on the product constitute only a small part of the consumer's income. Farm faced with relatively inelastic demand for their product may increase their total revenue by raising prices. Those facing elastic demand cannot. Supply and demand analysis may be applied to market for final goods and services, or to market for labor, capital, and other factors of production.
It can be applied at the level of the firm or the industry or at the aggregate level for the entire economy. Kita, there's also itulah ya Bapak bacakan, Pak contohkan cara membacanya, ucapannya. Semoga adik-adik mahasiswa dapat mendengar, menonton dan menirukan bacaan sambil melihat kamus ya. Karena tes dari itu masalah digital wajib untuk memvideokan bacaan Anda. Terus upload linknya, posting linknya, link videonya itu di grup WA atau di Simpal. Okay? Pada pertemuan ini kata yang dipelajari adalah provides. Apa itu to provide? To provide something that is wanted in the often or to large quantity and over long time is to study ya. Contohnya electricity power is supplied by underground cable. This to supply. Apa itu supply ini ya? Supply to provide something that is wanted needed. To supply ya, and some supplying time to the terrorist to supply ya. Itu kata supply. Nah, nanti Anda coba diminta untuk mengerjakan soal-soal yang ada di sini, ya kerjakan semuanya ya. Anda pelajari ini kata-kata dibaca, ada kamus ya. Oke, nanti kita akan bahas. Nah, Anda juga akan harus menjawab soal-soal yang menggunakan teks di bawah ini ada ya. Nah, soal-soalnya ada di sini semuanya. Comprehension ya, soal comprehension. Nah, ini comprehension. Tapi sifatnya multiple choice ya, ada pilih saja A, B, C atau D. Ini ya, ini yang Anda kerjakan. Kerjakan nanti dikumpulkan di simple ya, di Google disediakan tempatnya ya, untuk dikerjakan. Oke, pada slide juga Bapak akan menjelaskan tenses present consistent. Apa itu present consistent? What is present consistent? What is used for? So present consistent is to talk about something that is going on at the time of speaking. Jadi mencatatkan satu perbuatan sedang berlangsung pada saat bicara. Ini singkat ya, ini present consistent. Nanti itu masukkan dulu ya, proses screen ya. Inilah present consistent. Jadi kita tidak lengkap rasanya jika belajar bahasa Inggris tanpa mendalami grammar-nya, tanpa belajar tenses. Kali ini kita akan membahas ya mengenai present consistent yang merupakan grammar dasar yang perlu kita ketahui dalam bahasa Inggris. Apa sih sebenarnya present consistent itu dan bagaimana cara menggunakannya dalam kalimat. Jadi present consistent itu merupakan tense yang digunakan untuk menyatakan bahwa suatu aksi tindakan sedang berlangsung selama waktu tertentu pada waktu sekarang. Itu present consistent. Bab berikut ini menunjukkan bahwa aksi tersebut terjadi sebelum, selama, atau dan berlanjut setelah waktu atau aksi lainnya. Aunt Christine is warming up the car while Scott looks for his new reader thoughts. Nah, ini kan jadi ada dua kegiatan. Jadi pada ini Pak Ibu Christine sedang melakukan pemanasan, sedang memanaskan mobil ya, sementara Scott mencari yang jas kulitnya. Jadi ini kelihatannya pada kegiatan pertama sedang berlangsung terjadi pada saat aksi yang terjadi. They are eating at Scott's favorite restaurant today. Sedang berlangsung, ini makanan berlangsung. Jadi ini rumus sangat sederhana ya. Rumusnya pakai to be sini. Ada to be ya. To be apa? Am is are. Kata kerja digunakan verb ing. Karena bukan dalam bentuk verb ing ya, kata bentuk ing. Jadi kalau bentuk subjek plus be, di sini ganti am is are. Am dia tergantung pada subjeknya. Kalau I kayak am, I am, ii. Kalau banyak they are. Katanya ing, saya sedang makan. I am eating. Ibu saya sedang tidur. My mother is sleeping. Mereka sedang bermain. They are playing. Gampang ya. Udah, negatif itu ada polanya. Tinggal kita latihan saja. Untuk negatifnya, subjek plus am is up plus not. Plus verb ing. I am not eating. My mother is not sleeping. They are not playing. Itu contohnya. Sederhana sekali. Kemudian motif negatifnya be. Jadi be depan. Be letaknya
be and is are should be moved to the front of the subject. Ingat ada 10 subjek dulu. And is are plus subject verb A. Are you eating rice now? Yes, I am. No, I'm not. Is Linda singing now? Yes, she is. Are they playing football now? Yes, they are. Nah, itu contohnya. Jadi itu kalau to be di depan, nah, itu di subject plus inform, jawabnya yes atau no. Yes atau no. Tidak boleh pasti penjelasan lanjut. Nah, itu aturannya ya. Jadi harus dipahami, dicatat ini. Nah, tinggal latih subjek ya, subjek plus and is a kan terus gitu ya, subjek plus and is a, subjek, nah, ini bapak catat ya, subjek kan, plus and is a plus verb ing. Jadi bos ini artinya apa? Subjek sedang apa terserah. Saya sedang makan. Saya sedang belajar. Jadi itu saya, subjeknya I. Pakai apa? I buat bisa. I am study. Bentuk ing, tambah ing lagi. Sederhana aja kan. I am studying. Ingat pelajari. Kami sedang membaca surat kabar. We are reading newspaper. We are reading newspaper. We are reading newspaper. Nah, itu kan. Nah, itu simple, itu bahasa sederhana sekali, tidak sulit. Ia sedang tidur. He is sleeping. Ya. Dia sedang tidur. Dia sedang tidur. Bagaimana bahasa Inggrisnya? He. Kalau ini pakai apa? M, is atau A? Oh, ini kan udah tunggal. Nggak pakai is. Is tidur, sleep. Kan untuk ing kan tambah ing ya. Is sleeping. Bagaimana negatifnya? Tambah not tapi. Is tambah not sini. Not sleeping. Bagaimana negatifnya? Isnya depan. Isnya letakkan di depan. Letakkan depan semua subjek. Is sleeping. Karena kalau interrogatif jawabnya satu no. Yes, is. Kalau no, is. Oh, disingkat, tidak boleh no is not. Oh, disingkat ya. Tidak boleh no is not, salah. No, he isn't. No, he isn't. Nah, ini ya, ini rumus pola present constant. Ikuti juga Bapak akan jelaskan apa sih kegunaannya gitu ya. Kegunaannya apa kan gitu kan. Entah apa kegunaan present constant itu dijelaskan. Sesuai yang sudah kita ketahui bahwa present continuity merupakan tense yang digunakan untuk menggambarkan suatu keadaan yang sedang berlangsung. Namun pada penggunaannya ada beberapa kondisi yang perlu kita ketahui. Pertama, ada untuk menunjukkan suatu aksi yang sedang berlangsung dan terjadi sekarang. It is raining and I'm waiting for my mother to pick me up. Nah, ini sama-sama sedang berlangsung. Atau sedang hujan, saya sedang menunggu ibu saya kan gitu. Untuk menjemput saya. Ini kan contohnya. Jadi ini dua aksi yang sama-sama sedang berlangsung. It is raining and I'm waiting. Sama-sama kan? I'm writing this letter to express my feelings to you. Ini juga sedang berlangsung. It is dancing in the rain. Ya, berlangsung. Ada juga presentation untuk membicarakan aksi yang terjadi di sekitar waktu penggunaan. Contohnya, Arnold is taking 5 classes this semester. I am taking 4 subjects in this semester. Boleh kan? Apa boleh? Karena untuk membicarakan aksi yang terjadi sekitar waktu pembicaraan. At this moment, my husband keep all this money in his closet. At this moment, my husband keep all his money in his closet. Jadi untuk membicarakan rencana yang sudah pasti akan terjadi dalam waktu dekat, bisa juga pakai present constant ya. I am going to the market now. I'm going to the market now. I am renting a house tomorrow. Jadi kalau itu menyatakan untuk suatu rencana yang sudah pasti boleh ini. I'm building a house next year. Sudah pasti untuk pasangan mobil. I'm building a house next year. Kita pasang boleh. Kita gunakan present itu tujuan akan datang, tapi dalam sudah pasti, dalam sudah pasti. I am cooking rice tomorrow. Tidak pasti bebas ya.
Jadi mengingat present tense itu tidak hanya digunakan untuk menunjukkan kejadian yang sedang berlangsung sekarang, tapi juga masa depan yang dekat. Maka penggunaan waktu sangatlah penting untuk diperhatikan. Umumnya keterangan waktu tersebut digunakan pada kalimat present tense. Ini di sini ada right now, ada at the moment, ada today, ada at present, ada this month, this year, this week, and this semester. Oke. Nah, ini contohnya. Sekarang Anda simak dulu ya. Simak dulu. Oke ya, ini contoh cirinya. Jadi kalau ciri present tense ada ini, ada right now, ada at the moment, ada today, ada at present, ada this month. Bisa contoh misalnya. I am studying English right now. My mother is sleeping at the moment. Tom is studying English today. Itu contohnya. Ya, ini ciri keterangan waktu dalam present tense. Oke ya. Jadi tidak semua kata kerja bisa digunakan dalam present tense. Ada beberapa kerja yang tidak bisa. Misalnya apa? Kata statis tidak bisa. Contoh, kata kerja yang menunjukkan perasaan dan emosi, love, prefer, hate, like, appreciate, want, dislike, tidak bisa digunakan dalam present tense. Hanya digunakan simple past, simple present tense. Contoh, I love you. Tidak boleh I'm loving you. Tidak bisa. Harusnya I love you. I prefer biscuit. Tidak boleh katakan I'm preferring. Tidak boleh. Tidak katakan I'm hating. Tidak ada. Tidak boleh I'm liking. Tidak ada. Salah. Jadi kalau kata kerja itu love, prefer, hate, like, appreciate, want, dislike, ini digunakan hanya untuk simple present tense, tidak dalam present consistent. Kata kerja yang menunjukkan penggunaan andra, hear, taste, smell, see, tidak boleh digunakan present consistent, tidak boleh. Kalau ada pun itu merubah arti, tidak bisa, tidak beda. Kata kerja yang mengekspresikan pengetahuan, pendapat, dan kepercayaan, think, believe, understand, know, recognize, tidak boleh digunakan dalam present tense. Itu hanya dalam simple present tense. Kata kerja yang menunjukkan kepemilikan own, have, possess, belong juga tidak boleh dalam present tense ya. Jadi inilah present tense ini mudah. Ya cuma walaupun mudah tapi tetap harus dilatih. Kalau tidak tanpa latihan akan sulit. Jadi alat bisa kena biasa. Kalau kita latihan terus, insya Allah kita bisa menguasai tensi dan kita bisa berbicara. Jadi kalau ada saya sedang makan sekarang, misalnya I'm eating now. Kalau Anda misalnya saya sedang duduk, Anda bilang I'm sitting now. Lihat ibu sedang masak, my mother is cooking now. Anda baca koran, my father is reading newspaper now. Ini caranya untuk berlatih. Yang untuk berlatih bahasa Inggris. Oke ya. Nah, untuk hari ini cukup sekian. Anda ingat tugas Anda apa? Pertama, memvideo recordkan bacaan Anda dan posting di tempat yang disediakan, ya, di komentar atau di WA, link aja, dan mengerjakan soal-soal yang akan Anda artikel tadi dengan supply and demand, dan juga mengerjakan soal-soal tentang structure tipe present tense. Jadi Anda harus banyak latihan ya. Selamat berlatih, semoga sukses selalu. Kita ketemu lagi pada pertemuan ke-7 ke-6 minggu depan. Oke, goodbye my students, see you later.